Hello friends, how are you? Hope all are doing fine. In my today's session, I am going to start with our next topic, and that is circular flow of economic activities. Myself, Aftab Bhai. Now in today's session, we are going to deal with what is the meaning of circular flow. Then we will be understanding about what actually circular flow is. I will be demonstrating an example, and then at the end we'll see what are the reference books. So friends, let us move ahead without wasting any time. So what is the meaning of circular flow? Circular flow of economic activity is a model showing the basic economic relationships within a market economy. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಸತತ ಚಲನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ or it may be in the form of purchase of goods. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ or clear idea about the relationship about various economic units in the economy. So there are numerous economic units in the economy. ಹಲವಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. So let us see a simple example of circular flow. Working of an economy, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. So here on the one hand we are having households, okay, that is ಕುಟುಂಬಗಳು, and on the other hand we are having business firms. So ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು? They are the resource owners, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾಲಕರು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು? 4 ಪ್ರಕಾರದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ತಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ಮ್ಸ್ want to buy these resources, factors of production, and households want to sell these resources. So ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ? It happens in factor market. Factor market ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು they go to the factor market, and from factor market the business firms purchase these factors of production. So here I am telling you, factors of production not selling themselves, they are selling their services. Then if it is landowners are not selling their land, they are selling the services of land to the firms. Laborers are not selling themselves, they are selling the labor that they are providing. Capital owners ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬದಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ದೇ ಗೆಟ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
So on the one hand, households in the factors of productions, business firms purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and on the other hand, business firms ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and that is called as factor payments in the form of rent, wages, interest and profit. So this goes to the households. So this is the first part of the working of an economy. What we saw here, the factor market. What role the factor market is playing? The factor market is playing the role of buying and selling of, here we can see what is happening in factor market, buying and selling of factors of production, and here we can see the factors of production are getting factor payments. So now this households, what will they do with this rent, interest and profit? They will use it for what particular purpose? To purchase the goods and services. So what they do? We introduce the product market. So in product market there is buying and selling going on of goods and services. So here you can see these households which they have got the rewards, these factor payments, so they will use it to buy the goods. Where the goods are produced? The goods are produced in the business firms. So these goods, the business firms bring it to the product market, and what the households do? The income that they have earned, or ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು expenditure to buy the goods which are produced by the business firms, and in return, so here you can see expenditure for goods and services in the product market. These people are getting goods and these people are getting their revenue. So you can see what is happening here. It is rent, wages, interest and profit. So rent, wages, interest and profit, the households are using it to buy goods, and the firms which have made the factor payments in the form of rent, wages, interest and profit, they are getting that particular back in the form of revenue after producing the goods and services. And all this thing is happening in the economy through money as the medium of exchange. Okay, ಹಣ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಣ. ಸೊ ಮನಿ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ exchange. So this is the simple working of an economy. So here friends, when you speak about the simple working, these goods which are produced in the economy, if you calculate the value of all the goods and services in their market prices, so let us say quantity of goods produced multiplied by the price of that good. So this way there are different goods that are produced. So when you add up all these things, you get the total value in terms of product. Similarly, this rent plus wages plus interest, when you add these things up, you get something called as income method, and all the expenditures done by the households and by other economic agents becomes the expenditure method. So these things friends, just I am bringing one more concept into the picture, how circular flow helps us to calculate national income. So this national income can be calculated through three methods: income method, product method and expenditure method. So circular flow not only helps us in understanding about the working of the economy, it also helps us to understand how the national income is generated. I am not going to go deep into the concept of national income. It is just a basic introduction as to how this particular thing that we saw in circular flow is related to measurement of national income. Now we'll move little much deeper. We'll try to understand triple identity. When you speak about triple identity, it is speaking about the three flows. So circular flow ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ಲೋ? One is income flow, output flow and expenditure flow. ಇದು ಮೂರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. It is happening at the same time. So friends,
income, output and expenditure are always equal to each other for a particular period of time, giving rise to what is called as triple identity. Triple identity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಿರಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೂರು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ and is equal to ವೆಚ್ಚ, that is expenditure. So this is what is called as triple identity. Now let us see circular flow of income in a two sector model with savings. Here I'll take a numerical example. One simple simple numbers ತಗೊಂಡ ಇದು circular flow ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ I'll try to explain. So it is the two sector model. So again here we are having households on the one hand and business firms on the other hand. So households ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? The households sell their factor services in factor market to the business firms. You can see the arrow. And business firms ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They make the income, they give the income to the households. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು example ತಗೊಂಡೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. So here I have said that the income of the households is 10,000 rupees. Now what these households will do with this 10,000 rupees? They will go to the product market and they'll spend the money. Consumption, expenditure. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆತ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 9,000 rupees. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 rupees ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 9,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ 1,000 rupees. ಇದು ಏನಾದ್ರು this 1,000 rupees, friends, remember it is always known to us. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಯ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಭೋಗ ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. So here if income is 10,000 rupees, consumption is 9,000 rupees, and savings ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So this 1,000 rupees is our savings. You can see this 1,000 rupees is our savings. So ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಣ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೀಕೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಕೇಜಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು 9,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕಮ್ 10,000 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 9,000 ಇದೆ. ಸೊ 1,000 ಏನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ 1,000 ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೀಕೇಜ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the households will buy goods only of 9,000 rupees. So this extra 1,000 rupees, what they do? So you can see here this particular pink line. This pink line is telling that this 1,000 rupees is saved by the households. ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 10,000 rupees. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 9,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 1,000 rupees. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? y is equal to c plus s ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ 10,000 rupees is divided in consumption of 9,000 rupees and ಉಳಿತಾಯ of 1,000 rupees. Similarly, this is with regard to consumption. Similarly, when you're speaking about expenditure method,
ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅನುಭೋಗಿಯ ವೆಚ್ಚ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಮ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9000 ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೋರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ನಾವು ಏನು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ 1000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ 9000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ 1000. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾದ? 10,000 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, y is equal to c plus s, and at the same time y is equal to c plus I. So ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? s is equal to I. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ is equal to investment. So this savings and this investments both are equal to each other, and this we understood because of circular flow of income in a two-sector model with savings. Is it clear, friends? Now we'll just extend this one more step. We will see, I told you, we'll ignore this government. If we bring the government into the picture, what will happen? So we will be moving from two-sector model to three-sector model. So we are coming to three-sector model. This three-sector model alli enagta ide nodona ನಾವು. So here, when I speak about three-sector model, what is the role of the government? The role of the government is development. ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ, all those things. And for that particular purpose, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬೇಕು? They need money. So here, when the households are earning the income of 10,000 rupees, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 10,000, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 10,000ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ದೇ impose a tax of 900 rupees. So 900 rupees tax ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? The consumption has reduced. So ನೋಡ್ರಿ, ವಿದೌಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 10,000ನಲ್ಲಿ 9,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 10,000ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 8,100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is telling us that this 1,000 and this 900 has become our leakage. So ಇದು 900 rupees ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The government is collecting it in the form of tax. So 9,000 is our leakage. ಈ 9,000 leakage ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, 10,000 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ now they are getting only 8,100. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 8,100 ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಇದು 1,000 ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ 8,100 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾದ? 9,100. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ 900 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 900 rupees ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ goes to the market and spends this money. So it becomes government expenditure. It is spending where? It is again spending on all the goods and services produced in the industrial sector. So at the end, we can see all these things are becoming 10,000 rupees. So ಇಲ್ಲಿ y is equal to c plus I plus g. You can see consumption expenditure 8,100, investment expenditure is 1,000 rupees, and government expenditure is 900, and all these things will be equal to 10,000 rupees. And this is what is the circular flow, and this is what is the triple identity even in three sector model. Now ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? we can introduce 4 sector model. ಅದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
4 sector model. 4 sector model ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we bring into picture exports. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ that is what is called as leakage. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that import becomes our injection. So even in 4 sector model you can see in 4 sector circular flow of income all the identities are equal to each other. So let us see leakages and injections. Circular flow illustrates the balance. Remember ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಇದೆ. ಎದರಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಕೇಜ್ and these savings are converted into investments. So investments become injection. Taxes one ಪ್ರಕಾರದ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ always savings will be equal to investments, government taxes will be equal to government spending, and exports will be equal to imports. This is what is the balance that we see in circular flow of the economic activity. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು circular flow of economic activity ಹೇಳ್ಬೋದು, circular flow of income ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ಒಂದೇ. So this friends, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ I referred macroeconomics ICFI book ಇಂದ ಮತ್ತು macroeconomics HL Ahuja book ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So with this friends, I stop my class. I hope you enjoyed this class, and if you're really enjoying this class, please study hard. So thank you all of you. Thank you very much for being with me. So till my next class, till my next session, please take care of yourself, be happy and spread happiness. So tata, bye bye.